מכבי הביאו כבר את השחקן, התחלתי להלכת אליו. כל הספורט פה. הצבעה, בואי נעשה הצבעה. כמה שאלות בלי כל הספורט. הם לא הייתם פה שעבור שעה, שעה שש. בעיקר על עידן אבשלום. בעיקר על עידן אבשלום. וכבר עכשיו פדרי. תגיד לי, אני מוכן לעשות חצי סיכום. שלח לי מצלמה אחת. אם מתחיל, אתה אומר לחבר'ה, הסטודנטים שאני כניסתם. הם באים כולם? ספוסטו. כמה הם Hey. שנועה משחק לי בטלפון בצד. כן, ברור שאני מסכים. What's your seat, coach? Where you sit? You sit in the middle. You talk first. You want stats? You want the stats? No, I'm good. I talk from the heart.
I think we started a little slow maybe, energy-wise, not using our fouls, and we picked it up good. And just glad we ended up winning the game and played a good second half. Questions? Noam, congratulations on the win. You seem to really get into the flow of the game today. How did it feel for you, especially in that second half, to really pick up the pace and to start to control the offense for the team? Yeah, like you said, just really finding the rhythm of the game and get the other guys going, and that's how I get myself into the game too. So I think second half we shared the ball good and got some good looks, and they're winning, so we went on a run. Here, congratulations on the win. And the injury, you get bigger, fitter, and now we saw it in the defense tonight. How it feels to work and be more fitter and be ready defensively also? I mean, obviously it feels good. I feel like I grew a little bit, and it definitely helped me. And not just getting, a couple of weeks ago, getting back to game shape and starting to feel good now. So I'm happy the progress I made body-wise, and just to use it now in the games and practices. Noam, here, Paul. Congrats on the win, first of all. We all know what happened today with the foreigners, with the 4 foreigners instead of 5. Did you guys as players speak of it and thought we have to step up because we're only playing with 4 foreigners today? I mean, first of all, human mistake, so we were not mad or anything like that. We just knew that, like any other game, we had to show up, play together, and now maybe cover one of the foreigners, and I think we did a good job, the Israelis, and we just played everybody together. Noam, congratulations on the win. As a player that has sometimes that he plays less, how happy were you to see a guy like Miron Ruina, who didn't play much all season, come and contribute to the win? So, like connecting to the question before, I mean, with every time something like that happens, somebody else get an opportunity, and I think Miron did a really good job today, both on offense and defense, and I know it's not easy to play a lot of minutes after a long time where you didn't play, so I'm really happy for him. Congratulations on the great game, Noam. You already locked down Gilbוע today on the rebound battle. What do you think were some key factors to do that? I mean, rebounding is first of all about will to do it and put the effort in. So when we do that, I think we're a great rebounding team, and just really about the focus. So yeah, that's about it. Thank you, guys. Thank you very much. Oh, that didn't share. Shower. Coach, good evening. Your statement regarding the win. Well, good evening, everybody. I would like to congratulate my team for the win and the performance. We had a slow start on the defensive end until Gilbוע had scored 14 points, this first 14 points. Defensively, we were slow with no good reactions and not good actions, because reaction is coming after. The thing is, defensively, we wanted to act, not only to react. But from that point and then, we were a better team on the court. Really put a huge effort offensively and defensively, and we were dominant, and we deserved to win. Thank you for the fans, and it was a nice game tonight for us, so congratulations. Coach, congrats on the win, first of all. Thank you. You talked last game in particular about how much that you have to have one Israeli on the court and only 5 foreigners and whatever, and how much it stops you, and you used Bingham as an example. Did today's mistake and what happened, does that trouble you going into Valencia's game and how you wanted to let everyone be in pace? 100%. 100%. First of all, let's don't crucify Berger, because it may happen to each and every one. We're humans, we can make a mistake. The question has to be addressed to the federation.
why we have to be in that situation to declare in the morning at 10 o'clock, and I was told in the playoffs at 7 o'clock on the previous day. So can somebody answer to me, what if in the morning somebody wakes up with a 40 Celsius degrees temperature? Now what we gonna do? We cannot stop him? What is that? I don't understand. Who we punish? The teams, the players? Why we have this? There are 3 + 1 team, 4 team, let's say, in Israeli league that they use more than 5 foreigners. For what reason? Because I have many colleagues that they preparing the game, and you know, I have worked in many leagues. My strategy ends on the last practice before the game. It's not going to change in the morning if I hear, okay, this player is not playing, that player is playing. What is that? Like, who favoritized this to the underdog? What, we are an underdog league? For what reason? I don't understand. That was a human mistake. As always, me and Berger and Mr. Hinas, we communicate early in the morning around 9. I texted it. I mean, Berger has the text, and then he make a human mistake. Marcus is one, and Marcus is the other. But Marcus is injured, Foster. But the question has to be addressed. I'm saying that Federation was right. Since the rule is there, they have to go by the book. 100%. I'm not accusing them or something. Don't get me wrong. But why we have this kind of a rule? Coach is practicing teams for a different reason, as you said. Like, we have a different purpose as well. We want to compete in Europe as well. Maccabi wants to compete in Europe as well. Jerusalem has to compete in Europe as well. Holon or Ramat Gan, so whatever. Do we want to make a step ahead, or we want to become the underdog league? For what reason? There is no reason. Obviously, it hurts me to prepare the team because Bingham stayed out because of a human mistake. Would change much? We win 31 or 25 or 21. What? We need some. I think that we have people that they're very smart in the league. They're going to get the messages, and I believe on synergy. Last conversation we had also with Ofri and I, that he asked me. I believe in synergy. I believe in communication. Well, let's put down on the discussion, an open discussion, what we want, and I believe we can grow up as a league. We can come over here like in Eurocup. Mr. Hinas is here. It's like in Eurocup is 45 minutes before the. So you go over there, you declare who your team is, and you play. And then you have your players over there. You cannot make a mistake. It's like, so why we're waiting and say, okay, now it's a mistake. Now it's our chance to win. What is that? Congratulations, coach, for the win tonight. You played 3 foreigners because Joe get out 5 minutes in the game. You can give us some update about his injured back? Joe had a problem with his back spasm. But due to the fact that we had also Foster out and also Madar out, I asked him how he is in the morning, and last night he says I'm good to go, and he did also everything to help the team. He got an injection from the doctor. But then you could have seen him that in the game he had some spasm, and I decided not to risk. So we sit him down, and that was the case. But he's gonna be all right, I think, tomorrow. There is chance he's not gonna play. No, he's gonna be. I already answered. He's gonna be tomorrow good. Thank you. Coach, congratulations. You mentioned the mistake. And the team did gain Miron Ruina because of it tonight. No, Ruina would have been in the team also, regardless, and he would have played. So how happy are you for? I am happy. I am happy for Ruina. He's practicing serious. He's has some good things to give us. It was pity because he had an injury and I couldn't practice him more in the previous months, but. Since she came back to the court, he's serious. He's giving us energy, experience, a lot of things today. He blocked an amazing shot. They had a very good play, him and Noam, after a good handoff play and a roll into the basket in general. He gives us a lot of things, and I'm happy for him. Hello, coach. Working?
It was a human mistake at the end of the day before the game. I want to know how did that affect your game plan? And looking forward, you have Herzliya soon, and you're going to be 3 days before probably the biggest game of Apollo season. And what's the game plan for this very tight week? Well, we're going to use against Herzliya 7 foreigners. That's the plan. If we're going to be allowed. Yeah. I mean, we're going to prepare the best possible way. So we have tomorrow film. Herzliya is a very serious team. We're going into the game, very alert, and we're going to be prepared for all the things. And we know that it's going to be a tough game. We expect and we hope that we're going to have our fans on our side to help us. We'll see. I mean, the biggest game, as you said, whatever. It's a series. Valencia is the favorite in this series because they proved it. Throughout the season with their performances and everything, with the roster they have, the game they have, the coaching staff they have, everything, the experience. We'll go step by step. So. Are there plans to rest any players against Herzliya? No, I told you we're going to play with 7 foreigners. We're going to try to have it with Federation. Today we play with 4, so now they're going to give us an extra player. Thank you very much. Huh? 3, yes. 1 was injured. Hi, coach. Congrats on the win. Gilbua did a full court press on you, basically from the start of the game to the end of the third quarter, and you couldn't get on a big run in the first 3 quarters, and then they let go of that press, and you could go for your run and secure the game. Why didn't you make any change in the third quarter to break this press and maybe go on a run before that? Why did I not make any change? No, a change about the tactics of how to break the press. Maybe. What is the change? What is the change? Maybe do a span pick and roll on the half, or maybe get more separation. I don't know. Maybe get some separation between your guard and the press, so you can get more room to work with. We ended on the on the first quarter scoring 70 points. I think the flow of the offense was brilliant, and I trust Noam. I trust Bar, I trust AB bringing the ball on the front court. We didn't have any problem. That was a good thing that they were pressuring us. We wanted to have this kind of a high-level competition, so I disagree with you that we had to change something. We were good. Coach, congrats on the win. Thank you. Let me ask you, please, if you may, how would you able to get your Israeli group of players to step up in order what happened with the foreigners this game? I hear you you continue foreigners, Israelis. For me, are all players of Hapoel Tel Aviv. So it doesn't matter if they're foreigners or we're a group of people that we are defending the colors of Hapoel Tel Aviv proudly. Now we're forced to, because of the discriminations of the rules, to sit down or not dress somebody. But that doesn't make us not being a group of players that they know what the mission is, and they have a good and a healthy atmosphere. So, I'm happy that the team has a healthy locker room. That's the important thing. So, and they know that whoever is, regardless of the passport, will play because this is his day. Against Turk Telekom was Marcus' day. Tomorrow might be AB's day or Bar's day or Yam's day or whatever. Let's consider also that fact that, playing without Yam, playing without Foster, that he was our first scorer, playing without Joe, playing without Bingham, playing without Motley, will still show some good performance. Am I right? So you give the credit to the team that works on the high level, including Ruina, that he's maybe the player that he's not getting that much minutes or Rabi. And brings the win with a good performance and pretty dominant. We haven't felt that we were under pressure that we might lose our game, even though it was a great battle from Gilbua. The minimum was +9 or something but we were in control of the game. Do you believe how can you make the Israeli players affect in the same way in the European games where you have a full squad? But they do. Do you follow our stats? Yes, I do. Are you sure? Yes. So why you ask me to affect? They already have an effect. How can you answer the question? How can they affect the same that they've done here in a But they do. It's not. First of all, Gilbוע is not the same with Valencia. How you evaluate them like the same? No. So we're not gonna play over here in our home. We're gonna play on the road.
So that's already we have two facts that they are not the same. Do you think that your Israelis can have the same effect in the game as against Valencia? 100%. Like they did had, and they will have. Thank you. I hope. I hope so too. I believe too. Thank you very much. Thank you. באנו אחרי ניצחון גדול בחולון מבחינתנו. לא היינו מספיק אגרסיביים בחצי הראשון או ב-25-6 דקות הראשונות שהיה 8, 9, 10 הפרש. בשביל להלחיץ את הפועל היינו צריכים להיות יותר אגרסיביים, שדברים התחברו לנו. צריך לתת קרדיט גדול מאוד להפועל, ואני חושב שאיתודיס דיבר על זה, שהם באו ברמת אגרסיביות מאוד מאוד גדולה, והיו פה שחקנים שזה כמו שמכבי תמיד אומרים, שחקנים צריכים להוכיח את עצמם ביום ראשון כדי לשחק ביום חמישי, אז השחקנים פה נלחמו על החיים שם כדי לקבל צ'אנס ביום שלישי, והיו מעולים. היה לנו קשה להתמודד עם האגרסיביות, הוציאו אותנו מהמשחק שלנו, וברגעים שהיינו יכולים להוריד את זה מ-10, 9, שזה היה רוב המשחק סביב ה-9, ל-6, 5 ולהלחיץ אותם, לא היינו מספיק טובים. אני חושב שבאנו אחרי ניצחון באמת גדול, כמו ששרון אמר, נגד חולון. הגענו למשחק נגד קבוצה הרבה יותר מוכשרת מחולון, ונפלנו בדברים הקטנים. אני חושב שהבעיה, היה לנו בעיה גדולה מאוד בריבאונד, סיימנו רק עם 20 ריבאונד וזה קצת השפיע עלינו, ורמת האגרסיבית שלנו הייתה לא מספקת לרמת כישרון שיש בצד השני ובסגל של הפועל תל אביב, ואני חושב שזה מה שגרם לנו בסוף לא להיות בעניינים ברבע האחרון, כי כמו ששרון אמר, היינו רחוקים 9-10 הפרש, ובסוף זה נפל על הדברים האלה. היי קואוץ', שאלה. דיברת על זה בהצהרה שלך, אמרת שהיה חסר לכם את האקסטרה. אתה יכול לשים את האצבע אולי על משהו שהכי הפריע לך? אני חושב שברגע שנהיה קשה, הלכנו יותר לאקשנים קצרים ולאחד על אחדים ולדברים במקום לשחק יותר המשכיות. אני חושב שנתנו להפועל, בעיקר בחצי הראשון, המון חדירות קלות לסל. נועם, תומר חדרו באחד על אחד, ולא היינו מספיק טובים בדברים האלה כדי באמת להביא למשחק צמוד ולהלחיץ אותם. תודה רבה. שרון, גור לוי, מאז פגרת הנבחרת, לא באותה יכולת התקפית. איך אתה כמאמן עוזר לשחקן לחזור ליכולת התקפית, או שזה בכלל דבר שלא מדברים עליו ונותנים לו להתמודד עם זה לבד? אותי יותר הדאיג עד משחק בחולון היכולת ההגנתית שלו, שזה יותר הדאיג אותי. גור בסוף זה שחקן צעיר, שהאייפ עדה בנבחרת, וזה שהוא זומן וכולם דיברו עליו וכל זה, כמה שגור חזק באופי והוא אופי מדהים, זה השפיע עליו, לא יודע, אתה יודע, לפעמים זה משפיע מזה שאתה קצת פתאום נותן זה להשפיע לך בקטע של שעננות, ולפעמים זה משפיע בקטע של לחץ, פתאום כל משחק שהוא מגיע לחץ עליו, חלק מההתמודדות שלו. ועכשיו 5 משחקים האחרונים, זה שהוא נותן עונה מדהימה זה יפה, אבל בסוף הוא צריך להביא את הקבוצה
לעזור לקבוצה עם העונה הטובה שהוא נותן להגיע למטרות שלה, והמטרות שלנו זה להגיע באמת ל7-10 לפליין, והולכים להיות לנו 5 קרבות קשים שמתחילים ביום שני. אני בטוח שגור, כל שחקן, אנחנו רואים את זה אצל בן שרף עכשיו, יש לו ירידה, אז יש לו ירידה מסוימת ביכולת משחקים האחרונים, למרות שהגנתית מול חולון הוא הטוב, אני בטוח שהוא יחזור לעצמו. שרון? פה. כן. לאור המצב של ניצחתם את חולון ומצב הזרים של הפועל תל אביב וגם המצב בטבלה, עד כמה אתה מרגיש שזה פספוס? לא, זה כאילו, זה נכון שאומרים הפועל תל אביב בלי זה, בלי זה, בלי זה, אבל בסוף צריך להסתכל עם מי הם כן. אז יש פה 4-5 שחקני נבחרת, ויש פה בלייקני שנתן לו מצגה, שיכול להיות שאם פוסטר היה משחק הוא לא היה מקבל את הזריקות. הם שיחקו מצוין, בסוף זה כדורסל קבוצתי, הם שיחקו היום, יעקב נתן משחק מול בר תימור, שחקנים ב-high level של הליגה, ובסוף לפעמים שאתה משחק ברוטציה יותר קצרה ומקבלים ביטחון, אז יותר קל להם. בסוף זה היה המשחק שהיה. אני חושב שהם באו גם עם איזושהי תחושה, כמו שמעתי את איתודיס מדבר, שכאילו להוכיח שהזמיים לא רשמו שהם זה. אני חושב שהם באו מאוד מאוד אגרסיביים, אפילו יותר מאשר הם באו לחלק מהמשחקי ליגה האחרים. אני מסתכל על כל משחק שאני לא מנצח כפספוס, אני חושב שהיה שלב שאם היינו רוצים להביא אותם, כמו את חולון, למצב ששוויון, 5, 6, ואז לעשות את הריצה שלנו, ואז הלחץ עליהם, לא הצלחנו לעשות את הריצה הזאת, ואז כבר ברחו לנו. ערב טוב. עוד 5 ימים יש לכם משחק נגד אליצור נתניה. ההפרש ביניכם בטבלה הוא 2 נקודות. איך אתה מכין את השחקנים שלך למשחק נגד נתניה, כי זה משחק מאוד חשוב. הנקודות יעלו אתכם למקום יותר למעלה, ואם אתם מפסידים, הם עוברים על חשבונכם. ועוד שבוע וחצי יש לכם משחק חוזר נגד הפועל תל אביב. איך אתה מכין את השחקנים שלך לזה? לא, הפועל תל אביב אין לו משחק, זה המשחק שהוקדם, אבל נתניה זה משחק, ברור לכולם בליגה עכשיו בכלל, יש משחקים, כל משחק זה משחק עם המון משמעות, גם למעלה וגם למטה. ברור לכולם שהמשחק בנתניה זה משחק חשוב, והם קבוצה טובה מאוד, ראינו את זה פה, ראינו את זה במקומות אחרים, ונצטרך להיות שם במיטבנו כדי לנצח את המשחק. אני חושב ששחקנים מבינים את החשיבות של המשחק. שרון, ערב טוב, כאן. אתם קבוצה בדרך כלל מאוד אגרסיבית, מביאים הרבה נקודות מהריבאונד שלכם בהתקפה וגם בהגנה. היום הפועל תל אביב שלטה גם בריבאונד בהגנה, גם בריבאונד בהתקפה, ויכול להיות שזה מה שגרם למשחק להסתיים בצורה הזאת. לגמרי, רועי דיבר על זה, לא עשינו, אנחנו קבוצת ריבאונד מקום 2 בליגה התקפה, סיימנו עם 4 ריבאונד. יש כל מיני, זה יכול להיות שהיינו טיפ-טיפה עייפים מלפני כמה ימים בחולון, שנתן שם הכל, אבל זה הכל תירוצים. הפועל היו מאוד מאוד אגרסיביים והקשו עלינו. גם שמעתי אתכם שואלים אותו על הלחץ שלנו, אז ניסינו ללחוץ, היינו אגרסיביים, בסוף לא היינו מספיק טובים היום, בשביל לנצח פה את הפועל תל אביב ואנחנו צריכים להיות יותר טובים, ובלי הדברים האלה, שזה הריבאונד התקפה, החטיפות, המשחק ריצה, אז קשה לנו. תודה.